Xin chào tất cả các phụ huynh cùng các em học sinh yêu mến của Point Avene. Cảm ơn mọi người đã dành buổi tối thứ Bảy để tham gia hội thảo trực tuyến cùng với chúng tôi ngày hôm nay. Rất mong rằng mọi người đang giữ được sức khỏe tốt nhất bên gia đình trong tình hình dịch bệnh căng thẳng như hiện nay. Đại dịch Covid đã ảnh hưởng tới các cá nhân cũng như là tập thể không chỉ ở trong Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Kéo theo đó thì công tác tuyển sinh đại học năm 2021, năm 2022 cũng không là một ngoại lệ. Đã có một số trường đại học đã thay đổi yêu cầu với các kỳ thi chứng chỉ đầu vào như là test optional hay là test blind. Vậy thì câu hỏi đặt ra rằng ở đây liệu rằng việc thi những bài thi chứng chỉ quốc tế như là SAT, TOEFL, IELTS có còn là cần thiết và quan trọng trong thời điểm này nữa hay không? Và điều thứ hai đó là việc đạt điểm cao tại những kỳ thi này có giúp ích và có những lợi ích gì đối với những em học sinh? Trong hội thảo đạt điểm cao IELTS, TOEFL, SAT mở ra những cơ hội gì? Chúng tôi mời đến đây thầy Charles Kim, trưởng bộ phận luyện thi quốc tế của Point Avene và bạn Lê Hoài Anh, cựu học sinh của Point Avene, người đã rất thành công đạt 1.540 điểm SAT và 111 điểm TOEFL. Sau đây là phần chia sẻ của thầy Charles Kim. Xin mời quý phụ huynh. All right, good evening, parents and students. I'm so happy to be able to share this important information with you. My name is Charles Kim. I'm here, head of test prep at Point Avene. Today we will talk about the importance of SAT, IELTS, and TOEFL to your college admissions. And then at the end of this webinar, we will hear from one of our past students who did very well on the SAT herself, and she's also helping as a teacher's assistant for this summer. Really help guiding the students for this summer to help achieve the goals that, the success that she was able to make. And so let's jump into our information. All right, so let's talk about test prep, but not only just test prep as a score, but also test prep as in what does it really help you, what kind of skills will it kind of develop within you as you study for these tests that will help you with not only college admission, but beyond in college. And so we really want to have very strong reading skills, writing skills, analytical skills when it comes to math or science so that we can really succeed according to the major that we will pursue in college. And then also we will talk about the test prep roadmap for whichever grade that your child is in right now. There is something that you can start preparing for now so that they can succeed in high school. So as I mentioned, so my name is Charles. I worked for many, many years in South Korea, really working with the best students just to able to get the top scores. But also over the years, we worked with a variety of students. And so one of the more important factors that I found out was that students, not all students, are not able to understand the test the exact same way. And so over the years and the way that the experiences that our teachers at Point Avene have is the way that we approach teaching the different test programs is very different. So we do give a lot of independent guidance so that we can make sure that all of our students find success. When it comes to university admissions, there are many factors that we need to think about. And so we have academics, test scores, extracurricular activities, and interests. And so just really understanding that the GPA, as you all know, is probably the most important, right? Because you have to spend so many years really improving and making sure that you can kind of show your academic prowess, right? And so here, whether you go to an AP school, IB school, A-level school, any other school, you want to make sure that you get that really high score. But on top of that score, really having a high test prep score, right, whether it be the SAT or ACT and other tests, really just shows your overall academic readiness when it comes to applying for the top universities. And then when it comes to extracurricular activities and different interests, whether it be computer programming, art, or some kind of science, you really want to show that you have the basic foundation, that ability to really succeed when you pursue that major in university. So
let's just focus on how standardized test scores increase your chance of getting into a university. And so on top of your GPA, extracurricular activities, all of the other inputs that you will put in your application if you have a portfolio, what would you be able to do and what score would you be able to get a higher chance of getting into a university? So if we could look at an example. So here we have UCLA, right? So UCLA is a very well-known school, very good school, and it is very hard to get into. And so if we look at it, if you have a GPA of a 3.9 and you get a 1400 from the admissions calculator, we could get to around 14%. Of course, every year is a little bit up and down, right? So like some years there are more competitive students, a lot more students who have higher scores compared to other years. But in reality, we have to understand that there is always going to be very top-notch students applying to the same schools. So if you have a 3.9 all the way down and you have 1400, 1500 to 1600, as you can see, it increases your chances by 20%. And so give or take a few percentage, but that is a big difference, right? And so it kind of doubles your chances of getting into a very good university. But also on the bottom, of course, if you have a higher GPA and a lower SAT score, you have an even greater percentage or chance to get into that university. And so really weighing how I'm going to map out my academic at school compared to the test scores, but just knowing that, of course, however well you do at school, knowing that the highest score that you can get would give you a greater percentage, that possibility of getting into the school of your dreams. Another factor, if we could also consider, is that SAT, IELTS, TOEFL, the importance of really what skills can we learn from these tests so that we can also succeed in a university. So that's something also to really understand. So when it comes to university admissions, not only do the test scores and GPA show your readiness, but also personally, you should be thinking, hey, if I get into this top university that I really want to go to, will I suffer, right? So there are many cases where students who study very hard, right? They get into a good university, and then once they get to that university, they really struggle because of lack of English foundational skills, lack of math skills, whatever the case may be. And so really understanding that these tests, whether it be the SAT, ACT, a lot of the standardized tests like AP exams, really give you a reflection if you have the ability, really that strong foundational understanding of being able to do writing very well, reading very well, just to be able to complete and succeed in the different projects and assignments in university. So there are a variety of science passages, biology, physics, chemistry that you can read up on, and as we study these courses, you will get an understanding of if I'm really ready. If you're struggling with these passages and continually, it will be a good sign for hey, you know what? I need to study more, right? I need to prepare more before I get into university. And then a lot of the English literature passages or US history also is a very, very challenging reading style, right? And so that is more you can rate it as a college level reading level. When it comes to the different writing assignments, whether it be in IELTS, there's just different English, political science, linguistics, a variety of charts, a variety of subject matter that if you really are able to digest and then give a very thorough and cohesive response, that score will show, hey, I'm really ready to succeed in the writing assignments in university level. So these tests, not only are they important to help you get into university, but they are very good indicators to show how well prepared you are to succeed in university. So one thing that we need to do, and we hope that you can do, is really map out your academic roadmap, whether you start in elementary, middle school, or high school. And so just understanding, hey, you know what, if I go to international school ever since first grade, I'll naturally be ready to do well on these tests. That's not true, because we have a lot of students who are top students
who go to the best prep schools, international schools, not only in Vietnam but around the world. And then once they start studying for these tests, they don't automatically do well. Why? It's a very skilled test, right? So most international schools, they don't teach grammar very well. And so you would have to take AP English language and composition to really refine your grammar skills. So there are different courses that would be possible at different schools, but in reality, overall, schools do not really provide you the actual guidance to do well on these tests. And so whether it be the SAT, ACT, whichever school that you go to, an AP or IB school, there are different ways to just kind of prepare for these exams. And so understanding that within your 8th grade, 9th grade, 10th grade, 11th grade, even up to 12th grade before you submit your application, what should you do and how should we prepare each year, right? And every summer. So if you really are hoping to get into a top university, just kind of going by, a spontaneous plan, that's not really gonna work. And really, right, there's never it's too early to start. You can start at any time, really understanding that it does take a long time to really refine these skills that you'll need to succeed. Okay. So when it comes to middle school and high school years, what can we do to really properly assess where we are and how far we are or how close we are in succeeding and getting to admissions to our dream schools? And so when it comes to grades 7th and 8th in middle school, you can take an SSAT, ISE, TOEFL, IELTS test to kind of give you a very good academic understanding of where you sit, right? So if you get a very, very low score and you've been going to school, international school, your whole life, then that's a very clear indicator that, hey, there are a lot of holes in my actual English academic learning, not my English fluency learning. And so you could speak fluently, you could hear everything and understand it all, but when it comes to English academic learning, there can be holes, right? So as we're talking about the roadmap for our students, whether it be starting from 7th grade, 8th grade, 9th grade, 10th grade, so really understanding to assess where our students are in their academic and also language proficiency. So one of the biggest, shocks that parents and students have is when they take an IELTS or TOEFL test or when they take an SAT test, they're really shocked how the scores come out very low. And so they're thinking, oh, I've been going to international school my whole life. What's going on? And so just understanding that there is English fluency and understanding, right? Students can speak and listen and do all that kind of English, casual English every day. But when it comes to academic English, really understanding a wide range of vocabulary, a very strong foundation of grammar, really strong writing skills, it's very different. And so since our schools are more about project-based, right, really just kind of developing social skills, research skills, developing the skills that are necessary, in the 21st century, that is a little bit different. And so if you have your students take an SSAT, ISE, TOEFL, and IELTS, and 7th grade or 8th grade, and they get a very low score, it's not something to be concerned about, but then that will give you a reminder, hey, I do need to start my roadmap, right, so that we can really be on path, right, in the right preparations to get into a top university. And so it's not tough, right? It's not bad to try to take a test early just to get an assessment of where your child is at. So what we highly recommend is that you go through this little roadmap of working with PA. First thing to do is really kind of set your goals. And so you need to tell us, right, parents and students, what kind of university I want to go to, whether it be the States, Canada, England, maybe into Hong Kong, Singapore, or maybe you just want to stay in Vietnam. That's fine, right? What kind of major that you want to go pursue, what kind of different goals that you may have when it comes to how you want to get to your career.
And so then we would ask you to get a test, right? So once we have a diagnostic score, we interview your child, then we can give you a lot more information, right? Like a proper assessment of how far or how close you are to reaching your goals. And so if you're very far, then hopefully we can provide you the proper guidelines or guide to really get to your goals. And if you're very close and then you're only in 8th grade or 9th grade and you have many years, then we can also provide you the right recommendations to really surpass and really refine the skills so that you can have the highest chance to get into the schools that you are pursuing. And so over the past few years, our students at Point Avenue have done very well. We are very happy to really share with you the successes that our students have had. And so when it comes to IELTS, SAT, and TOEFL, we have a very, very experienced and prepared team who are using the curriculum that I developed over the many years, 19 plus years in Korea, with all the tips and strategies, all of the methodology that is very necessary to do well on these tests. And so just last year, to give an example, 47% of our students who took the SAT got 1,500 or better. And so that's pretty much 1 out of 2 students. That's pretty good. And so this year we're shooting for 65%. And so those are the things that we feel very confident, not only because of the team experience that we have, but it's just really understanding the students that we're dealing with and being able to guide them in their own individual and independent way. And so one thing that we do hope is that not only just trust what I'm saying, but when you do talk to a lot of the other teachers or other academies, just knowing what you should be asking so that you can get the right information and know which academy would be best for you. So thank you for joining in. I really appreciate you listening to all of the different recommendations and information we shared. So I hope that if you have any further questions, you can contact us at Point Avenue. We will connect you with the right people to give you the guidance and the roadmap that will help your child succeed and reach their goals. Our next part is 𝗬𝗘𝗟𝗧𝗦. She will explain her success of how she got a very great score, even though English is not her first language, but just to be able to share with you that it is very, very possible. So I hope you enjoy her story. Cảm ơn những chia sẻ của thầy Charles. Quả thật rằng để giành một tấm vé vào trường đại học danh tiếng top đầu luôn luôn là một điều khó khăn. Tuy nhiên thì việc học tập và trải nghiệm tại môi trường học tập quốc tế như thế thì còn khó khăn hơn rất là nhiều. Critical thinking hay là kỹ năng writing essay đều là những kỹ năng vô cùng quan trọng ở bậc đại học, bởi vì các em sẽ phải sử dụng thường xuyên những kỹ năng này trong khi viết luận, trong bài thi giữa kỳ hay là bài thi cuối kỳ. Và ngày hôm nay, ngoài phần chia sẻ của thầy Charles Kim, chúng tôi còn mời đến đây em Lê Hoài Anh, là một cựu học sinh của Point Avene, là người đã vô cùng thành công khi đạt được 1.540 điểm SAT và 111 điểm TOEFL. Tháng 8 tới đây thì Hoài Anh sẽ bay sang Mỹ để nhập học một trường đại học của Mỹ. Và hôm nay Hoài Anh tới đây để chia sẻ với chúng ta góc nhìn của một người đã từng thi SAT, TOEFL và chia sẻ đến tất cả phụ huynh cũng như các em học sinh góc nhìn của mình cũng như là cái quá trình luyện thi của mình. Xin chào Hoài Anh. Chào chị ạ. Hoài Anh này, em có thể chia sẻ tới các phụ huynh cùng các em học sinh về hành trình chuẩn bị luyện thi của mình được không? Thì em bắt đầu luyện thi ở Point Avene vào cái mùa hè trước khi em lên 12. Tức là tầm cuối tháng 5 đầu tháng 6 là em học ôn TOEFL với thầy Giác và cô Sarah để chuẩn bị cho kỳ thi TOEFL tháng 7.
Và đến sau cái kỳ thầy ấy, tức là tầm cuối tháng 7 đầu tháng 8 thì em lại lần nữa học với thầy Charles để bứt phá điểm SAT của em vào kỳ thi tháng 8. Trước đấy thì em đã thi sát 2 lần và cả 2 lần em đều chỉ được kiểu 1.500, em không để kiểu bật lên khỏi cái ngưỡng điểm đấy. Nên là theo em tự nhận xét thì em thấy lộ trình học của em tại Point Avene khá là hiệu quả và thành công. Như em vừa chia sẻ đó là em chuẩn bị cho kỳ thi SAT ngay trước khi em lên lớp 12. Tuy nhiên thì chị có thấy một số những bạn học sinh khác thì có cái quá trình chuẩn bị sớm hơn. Đó là khi các bạn ngay trước khi vào lớp 10 hoặc là lớp 11. Vậy thì theo em, với em một cái lộ trình của em đó là ngay trước lớp 12 và một lộ trình của những bạn khác chuẩn bị sớm, thì em nghĩ rằng cái lộ trình nào sẽ giúp các em có lợi hơn và mở ra nhiều cơ hội hơn? Chắc chắn là đối với tất cả các bạn học sinh thì chuẩn bị càng sớm sẽ càng có lợi. Tại vì thứ nhất là những cái bài thi chuẩn hóa thường nó chỉ có kiểu một số nó chỉ được tổ chức vào một số kỳ trong năm, và các bạn sẽ chỉ có một số lượng cơ hội nhất định để thi trước khi mà bắt đầu apply vào đại học ấy ạ. Nên là các bạn càng thi sớm thì càng có nhiều cơ hội để cải thiện điểm số của mình nếu mà lần thi mình chưa đạt được mong muốn trong một lần thi. Và thứ hai là thi càng sớm thì mình sẽ càng hoàn thành nhanh được một phần rất là quan trọng trong cái hồ sơ ứng tuyển đại học của mình, và mình có thêm nhiều thời gian để hoàn thành những cái phần khác để có được một bộ sơ hoàn thiện nhất. Hoài, anh tháng 8 tới thì sẽ tới Mỹ để bắt đầu cuộc sống đại học của mình đúng không? Thì bản thân là một người đã trải qua kỳ thi SAT thì em nghĩ rằng những cái gì mà em đã học được từ SAT hay là từ TOEFL thì có giúp em gặt hái được những gọi là một hành trang nào để khi em bước đến đại học không? Thật sự thì trong mấy tháng tới em sẽ đến một đất nước mà kiểu nói toàn tiếng Anh và học tập các thứ cũng toàn bằng tiếng Anh luôn, và cũng là một cái môi kiểu tiếng Anh nó rất là nó hơn thiên về hướng học thuật chứ không phải là chỉ có giao tiếp như kiểu thông thường ấy ạ. Và trước đây thì trình độ tiếng Anh của em cũng đủ để giao tiếp, nhưng mà em cũng chưa bao giờ đọc kiểu văn bản bằng tiếng Anh cho đến tận năm em bắt đầu luyện thi SAT. Vâng, nên là thật sự những cái kỹ năng mà em đã có khi mà luyện thi cho phần đọc SAT, ví dụ như là kỹ năng tư duy phản biện hay là kỹ năng suy luận, nhưng mà người ta hay gọi là critical thinking, cái inference, thì nó sẽ thật sự giúp ích em rất là nhiều khi mà em đọc hiểu những cái văn bản học thuật sau này. Thì ví dụ như cụ thể đi, trong phần TOEFL chúng ta cũng sẽ có writing, trong phần SAT chúng ta cũng có writing, thì em nghĩ rằng cái khả năng writing này, những cái kinh nghiệm mà khi em học writing hay là kinh nghiệm mà khi mà em phải giải những cái vấn đề trong bài SAT Math, thì em nghĩ rằng những cái kỹ năng đó có thể giúp gì nữa khi mà em học đại học hay không? Tất nhiên thì kiểu với một học sinh không phải học sinh bản địa như em thì đến cái lúc mà em lên đại học sẽ phải viết rất nhiều, và em sẽ không thể hoàn thành cái đấy tốt nếu mà không có chuẩn bị. Và cái kỹ năng viết em học được trong khi luyện thi chuẩn hóa chắc chắn sẽ giúp em đỡ bỡ ngỡ hơn khi mà em phải nộp những cái bài luận bằng tiếng Anh này. Ngoài ra thì có một cái phần mà các bạn học sinh châu Á nói chung thường thấy là không có ích gì lắm, đấy là phần toán của bài thi SAT. Tại vì cái phần toán đấy thì nó khá là dễ so với kiểu lộ trình học của người châu Á ấy. Và nếu mà không bị giới hạn thời gian thì em tin chắc là ai cũng có thể đạt được điểm tuyệt đối. Nhưng mà vì cái bài thi này nó có cái giới hạn thời gian nên là được kiểu perfect score ở phần toán thì nó có thể là một nhiệm vụ tương đối khó nhằn. Và khi mà em đã chuẩn bị cho cái phần thi đấy thì thay vì giải tuần tự ra là kiểu giải hộp như châu cho những cái đề toán khó, thì em phải học cách tiếp cận vấn đề một cách nhanh hơn, hiệu quả hơn và hợp lý hơn. Đúng Nên rồi. là Tức là thay vì là cái quá trình toán mà em phải giải từng bước một và mất rất là nhiều thời gian, thì em đã học được cách làm thế nào để tiếp cận được vấn đề chính xác hơn, nhanh nhạy hơn và giải quyết được vấn đề nhanh hơn, đúng không? Và em tin chắc đấy là một cái kỹ năng cũng như một cái mindset rất là cần thiết khi mà em học những cái môn như kiểu thiết kế hay là nghiên cứu toán ở trên đại học. Đúng rồi, chúng mình quay trở lại một chút về cái câu chuyện ôn thi của em nhé. Khi mà trong quá trình ôn thi của em ấy, thì em đã gặp những khó khăn nào
và em đã giải quyết cái vấn đề đó như thế nào? Thật sự thì khó khăn kiểu to nhất mà em gặp phải lại là bứt phá điểm ở phần writing. Tại vì theo như em thấy kiểu rất nhiều người đánh giá là đặt một cái điểm tương đối ở phần writing thì nó không khó đến thế. Nhưng mà em thấy là để đạt điểm tuyệt đối, kiểu làm đúng 100% thì nó thật sự rất là khó. Tức là nó không khó để đạt một điểm cao, nhưng nó rất khó để đạt được điểm tuyệt đối, đúng Chính không? xác ạ. Thì bình thường cái bài khi mà ra đề thì bên College Board người ta yêu cầu học sinh nắm rất là vững những cái cấu trúc ngữ pháp ở trong bài writing, một cái mà kiểu đến cả học sinh bản địa Mỹ còn nó không nắm chắc rồi. nữa là học sinh nước ngoài như là mình. Và trước đây lúc mà em làm bài thì em cũng làm một cách khá là cảm tính. Ví dụ như là em đọc lên xem thấy câu nào nghe có vẻ hợp lý nhất thì em khoanh. Và nếu cảm bạn thấy nó có vẻ là đúng không thì mình nếu sẽ mà bạn chọn. em hỏi là tại sao cậu lại làm câu này như thế này, tại sao câu này là đúng, thì em cũng bảo tớ cảm thấy nó đúng thì nó đúng thôi. Ok, thế thì em đã giải quyết cái vấn đề đó như thế nào? Thì đây chính là một cái mà thầy Charles đã giúp em khi mà em đến Point Avene. Thì thay vì dạy những cái cách làm kiểu dạy các mẹo, các tips trick thông thường, hay là cho em giải thật nhiều đề để luyện cái kiểu cảm tính của em, thì thầy Charles đã thật sự là giảng kiểu phân tích tường tận cho em cái bản chất của cái bài test này là gì, cái bản chất của câu hỏi này là gì, cái hội đồng ra đề muốn học sinh áp dụng cái phần kiến thức nào khi mà giải quyết cái câu hỏi đấy. Và bằng việc xác định những cái bản chất của vấn đề thì em đã có thể vận dụng kiến thức một cách bài bản hơn và không bị rơi vào bẫy của College Board ấy. Đó thực sự đấy là những kinh nghiệm rất là quý báu, đúng không? Không phải là giáo viên nào cũng sẵn sàng chỉ cho chúng ta bản chất của vấn đề. Bản thân như là một người đã từng ôn thi thì chị cũng biết rằng rất nhiều nơi sẽ dạy cho chúng ta, ví dụ như là những cái trick, những cái mẹo trong kiểu câu như thế này thì mình sẽ làm những kiểu như thế này. Nhưng mà tại Point Avene thì thầy Charles đã chỉ cho em bản chất của vấn đề và giúp em xác định được chính xác cái vấn đề đó và cách giải quyết vấn đề, đúng không? Vậy thì trong quá trình mà em luyện thi tại Point Avene thì các thầy cô đã giúp đỡ em những cái gì? Ngoại trừ việc dạy và break down cái bài thi một cách rất là bài bản, thì em thấy các thầy cô ở Point Avene đều là một nguồn support rất là kiểu to lớn về kiểu tinh thần ấy. Mọi người kiểu thật sự rất là tận tâm với học sinh. Có một cái, nói chung là em không khuyên các em học sinh khóa sau làm như này, nhưng mà hồi em luyện thi TOEFL với thầy Jack và cô Sarah thì có rất khá là nhiều hôm em để bài đến kiểu ngay cái đêm trước khi ngày học bắt đầu, kiểu đúng kiểu nước đến cổ mới nhảy ấy chị. Xong rồi em sẽ nhắn tin cho thầy cô vào lúc kiểu 1-2 giờ sáng để hỏi mấy cái câu 1-2 giờ sáng liên quan đến bài. Xong rồi em cũng sẽ nghĩ em sẽ expect là ngày hôm sau mới nhận được câu trả lời, nhưng mà thật sự là thầy cô web em kiểu ngay vài phút sau đấy. Wow. Em chưa thấy giáo viên ở đâu mà lại kiểu tận tâm như thế. Em cũng khá là cảm kích. Mà còn Charles thì lúc nào cũng rất là vui vẻ phấn khởi, lúc nào cũng kiểu em là học sinh ngôi sao em có thể làm được. Đúng rồi, đó là phong cách của thầy Charles. Thầy lúc nào cũng luôn luôn khuyến khích, lúc nào cũng mang đến nguồn năng lượng tích cực đến cho học sinh, luôn luôn nói học sinh rằng superstar khiến thúc đẩy các em và khiến cho các em tự tin vào chính bản thân mình, đúng không? Rất là cảm ơn Hoài Anh đã tham gia hội thảo ngày hôm nay cùng với Point Avene và cùng với cả bài chia sẻ của thầy Charles Kim. Và những phút cuối thì Hoài Anh có những lời khuyên nào dành cho những bạn học sinh trong tương lai sẽ tham gia những kỳ thi như em hay không? Lời khuyên thứ nhất mà em muốn dành cho các bạn học sinh là ngoài việc kiểu lao đầu vào cái bài như châu thì các bạn nên có một cái lộ trình học nó hiệu quả. Các bạn phải biết điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì để từ đấy mới cải thiện được. Ví dụ kiểu mình yếu reading hơn thì mình sẽ dành nhiều thời gian cho reading hơn chẳng hạn. Ngoài ra thì hiện giờ cái các bài thi chuẩn hóa như kiểu SAT hay là TOEFL hay là IELTS ấy, nó không còn là một cái gì đấy xa lạ nữa. Nó không chỉ là tấm vé đến những cái trường đại học quốc tế, mà nó cũng bắt đầu mở ra cánh cửa đến rất nhiều trường đại học ở Việt Nam. Năm vừa rồi thì em thấy
có rất nhiều trường kiểu trường top ở Hà Nội như kiểu Bách Khoa Đúng này, rồi, khoa học đúng tự rồi. nhiên này, ngoại thương này, kinh tế quốc dân này Đúng rồi. đều mở ra hình thức xét tuyển bằng những cái điểm chuẩn hóa đấy. Đúng rồi. Và nó làm cho cái quá trình các bạn apply đại học ở Việt Nam tương đối dễ chịu hơn so với việc làm giải đề như bình thường. Giải đề truyền thống đúng không? Đúng ạ. Nên là em thấy là hiện giờ những cái bài thi này nó là mở ra cái cơ hội để các bạn đạt được, nó mở ra rất nhiều cơ hội cho các bạn cả ở trong nước lẫn nước ngoài, nên là các bạn nên chiến với nó như kiểu một cái thử thách cho mình thay vì sợ nó hay là nghĩ nó là một thứ gì rất là xa lạ. Cảm ơn Hoài Anh. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa xong của thầy Charles cũng như là Hoài Anh sẽ giúp phụ huynh phần nào hiểu thêm được về IELTS, TOEFL, SAT và các bài thi chuẩn hóa cùng với những lợi ích mà những bài thi này mang lại. Xin cảm ơn quý phụ huynh và các bạn đã tham gia buổi hội thảo trực tuyến ngày hôm nay của Point Avene. Xin chào và hẹn gặp lại.